what is the universe? And since a little bit of a mixture, tutajaribu kueleza ni universe ni nini. What is made it, and ni components gani, elements gani na form the universe. And also, which is really important, what governs the universe? Kuna law yoyote au ni just chaotic? Surat al-Mulk, wengi sisi tunasoma, especially usiku. Mtume SAW asema, mkisoma usiku, kuna hadithi fulani inakwambia utaepuka na adhabu al-qabr, something like that. So I will not go into the entire surah, but basically Mwenyezi Mungu anatuambia, tizameni above in the night sky and look at the stars, the beautiful magnificent flow of the orbiting of the celestial bodies. Sasa alafu Mwenyezi Mungu anasema, look again, just in case you did not do contemplation, because looking is something, and observing and understanding and contemplating is something else. Mimi naweza kutizama hii chupa nikiweka kando, lakini naweza kuchukua, kuna nini? Kuna maji. Maji is made of what? Is made of H2O, two hydrogen atoms na oxygen. Oxygen is what? Imetoka wapi oxygen aslan? Hydrogen imeanza wapi? Hydrogen, is it still there? Do we have hydrogen in us? Kwa hivyo ni kuwa more scientific and no more experimental. The universe is governed by an absolute accurate law of physics. There is no chaos, there is no chance. It operates at an amazing accuracy to the microsecond level. Kwa hivyo hakuna mtu tunasikia kwamba leo jua imechelewa au mbona mwezi hatuyoni, or planet of Mars suddenly natoka from the south, or tunaiona Polaris or Canopus or any other star in a wonder without end. They move with an absolute accurate orbit. Hakuna chaos. In fact, one of the most amazing things, since we are in a university and a doctor, ni kwamba the orbit of Mercury makes such an awkward orbit, elliptical, inakwenda so far away, alafu inakuja again close. Kwa hivyo Isaac Newton alipokuja na ile laws of motion yake, akai-calculate for everything, but this orbit of Mercury defies that law completely. That makes sense. Kwa hivyo Isaac Newton in 1600 alikuja with the law of motion, law of gravity na kila kitu. It applies for all the planets. Like when you make calculation for Mercury, something doesn't add up. Inakwenda mbali, alafu inarudi. Is there another force of gravity that's pulling it? Ndio akaja sasa Albert Einstein in 1905 akaandika paper ambayo inaitwa The Special Law of Relativity. Maybe some of you may you have an idea about it. Ndio akaanza explain. Akasema actually space ni kwamba ni curvature. What happens is that in a sort of pull down ile mass. Kwa hivyo for example you have a sun hapa, what it does creates curvature and everything is falling. So rather than being pulled, what are the four naturally occurring forces? We have gravity. So what else do we have? Nuclear force, or the weak force, or the electromagnetic force. Thank you so much. I'm quite impressed by your answers. Kwa hivyo kuna four forces. So ndio akaandika another paper of general laws of gravity. Relativity. So I said it's governed by a law of physics. Hakuna chaos, hakuna any chances. The sun will always set at a prescribed time. Now in 2027 we will have a full and total solar eclipse on the August the 2nd. So it will cover Mecca, Medina, sorry, not Medina, Mecca, Jeddah, all the way to Egypt. We have books somewhere in Luxor. Inshallah ta'ala, if we are alive, we plan to go there. Last year it was, I think, mainly in the United States. And then from every 2 3 years, I think we had one in Zanzibar way back, right? Total. Probably tunapata partial, but total ni very rare. I'll talk a little bit about the Big Bang Theory and expansion of the universe, of course, from the Quran. Little bit about the galaxies. Galaxies tumempa moja Dr. Zawadi. Hopefully you will have it here hanging. And nebulas, stars, and a little bit of dark energy and dark matter. Now,
Mimi, I always relate our Quran and science. I never separate them at all because in my mind I have a full presentation how Muslim scholars contributed to science. You will be amazed. You will be shocked. One of the examples ni kwamba kuna moja anaitwa Ibn Sina alitunga kitabu inaitwa Kanun fi Tibb. Leo katika medical college they know Gray's Anatomy. That is almost 85% from Kanun al-Tibb ambayo aliandika Ibn Sina. That Kanun al-Tibb ilika 1,000 years as the only source, as the only encyclopedia related to medicine. Walipoleta Gray's Anatomy, it took almost everything from there. Now Ibn Sina ukamchange majina, ukamwita Averroes and so on. Alipotumwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam to bring this miracle of the Quran to us from Jahiliyyah, from ignorance, from worshipping of idols and so on, suddenly Waislamu wakaanza kusoma Qurani, wakarealize kwamba Quran is about knowledge. So the first word ambayo imeko revealed was Iqra, read. So, and we have so many places tunaambiwa think. Now one of the verses I quote ni kwamba katika surat Al-Imran Mwenyezi Mungu anasema inna fi khalqi as-samawati wal-ard wa ikhtilafi al-layli wan-nahar la-ayatin li-ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi ايش? Do they think of what? في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Now, in so many verses in the Holy Quran, we are told to think, to look, and contemplate, not only in the Quran, but even in the Bible, in all the previous scriptures, in all things that have been revealed to prophets that came to or sent, including Isa, Jesus, Moses, Abraham, they were all to tell their people to worship and God and think of His creation, of His majesty, of His authority, of His power, of His knowledge, of His wisdom. That's all about, and the more you relate religion and education, the more tasty it becomes. This is, I touch upon it into detail, but to give you an idea, we have Muslim scholars who contributed in so much. Now, why am I showing this? Whenever I go, brothers and sisters, wherever I go, wherever I travel, especially in the Muslim world, and I ask, whom do you think is the smartest scientist? Almost everybody will jump and say Albert Einstein, Isaac Newton, Michael Faraday. The list goes and on and on. We have a big, huge respect for these scientists. But we also have giants who did so much work, who laid the foundation in medicine, in geology, in geography, in mathematics, in engineering, nuclear physicists, and those who study physics, they like this subject, space, time, matter, and energy. So the universe is made of gases. So we have the elements that start from hydrogen, helium, and so on, magnesium, potassium, copper, and then the heaviest is uranium. And we have used one from here to make trouble as human beings. So we started making hydrogen bombs by colliding two hydrogen atoms, since we knew that when you fuse these two, you have this thermonuclear fusion that creates a huge amount of energy. So man, we can use it to make CTIs, MRIs, and treatments, something good. But we can also make bombs and things that are destructive. So we are required to use science to benefit mankind, not to destroy mankind. So Allah Ta'ala says in the Holy Quran that أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. So the whole thing used to be one single unit. The universe did not exist. So according to physics, according to those who have studied, maybe even astrophysics or whatever, you will be told there was that little tiny dot or something was there. Something, it was hot, it was dense. And then suddenly it started not to explode, but to expand. What caused that? And it is in the Holy Quran, it was kanata ratqan, it means it was one little tiny thing, and the expansion started.
So hence we have the stars, the galaxies, the nebulas, and everything that you see came about. At least it's a theory, but we use it since we are people who are doing science. When did that Big Bang theory happen? Or when did it all begin? Okay, actually it's 13.7 billion years ago. A theory, yeah? 13, just remember that number. Now, what came about in 4.5 billion years ago? The 4.5 billion is our solar system, our sun. The earth is 4.5 billion years old. The sun is 4.5 billion years old. Mercury is 4.5 billion years old. Pluto, Uranus, Mars, Saturn, our solar system is 4.5 billion years old, while the entire universe started 13.7 billion years ago. So, what about the expansion of the universe? Also, I will recite from the Quran, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَهُ لَمُوسِعُونَ. We're expanding it. We are expanding it. Who was the first person to realize that the universe is expanding? And how did he come up with that theory? Well, his name was Edwin Hubble. He went to the Mount Wilson on top of a mountain. He put a huge telescope and he looked up there. There is something that we call the Andromeda Galaxy, M31. And he realized that it has a red shift. Does anyone have any idea what a red shift and a blue shift is? It's in physics. It has to do with the spectrum of light. So when a light comes to you, it gets red or blue. And when it runs away from you. So he realized that everything outside our galaxy is having a red shift. So he came up with the conclusion that the universe is expanding. So he looked at Andromeda Galaxy and he said it's outside our galaxy. What's the name of our galaxy? Milky Way. It has around 200 billion stars and it's a spiral galaxy. So he said that the universe is expanding. And as of now, brothers and sisters, we estimate we have up to 2 trillion galaxies. And many of them are much, much bigger than our own galaxy. So, our own galaxy has between 200 billion to 400 billion stars. So you will hear both 200 billion, 300 billion, but who is counting? Let's say there are so many. Has anyone heard the name Carl Sagan? He's an American scientist, or they call him also cosmologist. So he said there are more stars than specks of sand of the entire world. Just imagine. If you go to one of the beaches here in Nungwi or whatever, Paje or Boiju, you take a sand, put it in your hand. How many specks of sands are there? Just in your hand. Can't imagine. So how about the entire Earth? You count one by one. There are more stars than that specks of sand in the entire world. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا. So there are so many verses in the Holy Quran. When I came, the first day, I was welcomed by the Grand Mufti of Zanzibar. May Allah Ta'ala give him health and give him energy to serve Zanzibar. And also, so he told us that there is nowhere in the Quran, after only few ayahs, it talks about the universe. Can you imagine? But we go and read the Quran in Ramadan. Our idea is, I completed Khatamt. Alhamdulillah, I read the entire Quran. I did it 5 times. But the Quran was not revealed just to be read and completed and recompleted, and you keep counting how many times you did it. It was revealed for you to think, to understand, to contemplate, act upon it, think about it. Allah Ta'ala tells us so many places, think, أَفَلَا يَعْقِلُونَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ, and so on. So now, in our Holy Quran, we have like
surah that's called Al-Qamar, Al-Najm, Al-Shams. So the Qamar itself is mentioned like 27 times. One of my purpose of the visit here is to see the phases of the moon, how to sight it, how to use telescope to spot it, and so on. وَعَلَامَاتُ وَبِالنَّجْمِ يَهْتَدُونَ. So many verses talk about looking in the sky and understanding the night sky, and also having a scientific approach to the night sky. So هو الذي جعل الشمس ضياء. Always in the Quran, whenever the sun is mentioned, is ضياء. Whenever the moon is mentioned, is nur. So one is reflecting and the other is a source of light. What is happening in a star? What is happening? Which is the nearest star to us? Is obviously the sun. Now here comes the difficult question. What is the nearest star after the sun? So this is nilipoletwa hapa, nimeambiwa yo task, wewe kazi yako ni kufanya watu wapende nyota, wapende kutizama juu. Kwa hivyo siku hizi sote tunatizama simu, laptop, computer, TV, tunakwenda mall, tukitizama, hakuna mtu nobody looks up, hakuna mtu anatizama juu. Watu wameacha kutizama juu. Na ukitizama juu ni maajabu mno. Kuna mambo mengi na kushangaza, mambo mengi na kufurahisha. Maanake Mwenyezi Mungu ameizayini sama, ameifanya mzuri, inapendeza kwa hizi manyota tunaziona. Na jawabu ni kwamba baada ya jua ni Proxima Centauri au Alpha Centauri. Iko about 4.5 light years away. Okay, galaxies. Kwa hivyo tumesema galaxy yetu ni Milky Way, kuna Andromeda, kuna so many. Na siku hizi unaweza kuchukua ukanunua telescope, ukaanza kupiga mapicha kwa kamera, unatumia equipment na inafurahisha sana. Kwa hivyo hii ni hobby tunataka kuispread. Sasa unajiuliza, what's the big deal? Faida gani Abdul Wahabi, space, NASA, kuna nini? Haina faida yote. Basi si tunataka kitu ambayo itatufaa, ambayo itatufanya tupate kazi, tupate sasa. Mkimfundisha mtoto wangu astronomy, siku hizi the future is in space. The future is in launching rockets, and technology yote is heading towards space. Unaziona hizi internet zote connection, kuna plan to make it all via satellites. Hakuna tena kuleta makable, manini, kupeleka huko kwa kama booster. Kwa hivyo space is serving you to provide you internet, to provide you technology, to provide you with even security. Because the more satellites you have, the more awareness you have of what's going on around you, what's going on in the neighborhood, and so on. Mnamjua Elon Musk? Sasa Elon Musk amefanya company inaitwa SpaceX. Sasa huyu ameka so many satellites, anatizama kila pahali inaendelea nini. Wallahi, one of his tweeters, katika Twitter, wajua ameandika nini? Wewe unajua kwamba mimi nikizima zote zile satellites zetu, hutajua nini inaendelea. Kamba, please usizime bwana. Tuachie, tunaitumia kuona nini inaendelea. Kwa hivyo wao sasa, instead of kuzima, akamwambia okay, mimi nitakupa even pictures na images, nani anakuja upande gani toka satellite, ikiwa kuna movement of any anamompea hii hapa. Kwa hivyo kuweka mambo juu, you need astronomers, you need space technology. Ni kama umeka CCTV camera, unachunga nyumba yako, unatizama shamba lako. Kwa hivyo ukiweka juu, utatuhitajia sisi to launch those rockets and to understand how it works. Kwa hivyo faida ni nyingi. Hii ndio katika mambo ambayo kila tukitizama tunafurahi. Na mimi nishawaambia kwamba siku hizi unaweza kununua telescope, na alhamdulillah tumeweza kuleta moja hapa, brand new, sophisticated. Tilikuwa ipo plan ya kuleta hapa over breakfast, tutaipeleka State University of Zanzibar, tutaonesha. It's so sophisticated, unatumia remote. Lakini iliponyesha sana, tukasema hebu tulieni basi, je kaingia maji kaharibika. Kwa hivyo tumewaletea the cheaper version. But you get the idea. So this is what? This is a galaxy, right? Sisi tuko hapa in this arm. The entire solar system is here. Now, what is here?
Amesema black hole, and that is the right answer. I can be more scientific. Niulize, okay, what does it do? Why is it there? Actually, it's a supermassive black hole, but it's still a black hole. So what does it do? Anyone has any idea? Ina play any role? Ina kazi? Au mekaa? Tumesema mwanzo kwamba Mwenyezi Mungu hajaumba kitu habaan manthura. Haku rabbana ma khalaqta hadha ba. Kila kitu in a reason. Why is the black hole here? What is it doing there? Ikiwa hakuna black hole, everything goes away. Ni source of gravity. Tumezungumzia in the beginning ni gravity. Kwa vile black hole is holding the entire galaxy together. You don't have something to hold you. Even me, ikiwa hakuna gravity, utakuta na just wander around. So the question is, what is holding now Earth not to disappear? Nini na hold Earth? Kitu gani inaifanya ardhi isingie kwenye anga ikapotea? Kuna nini na hold Earth? The sun is holding Earth. So are the other planets. Hii ni another elliptical galaxy. Na again nitakumbusha, hizi of course ni stars. Irregular galaxy. Okay, what is a nebula? Nebula is a factory of making new stars. Just for you telescope ambayo tukuleta sophisticated, waleka camera pap, unachukua unapata nebula. Just using a phone. So a nebula is a place where new stars are being formed. And it mainly consists of, as we said, hydrogen and helium gases. But we'll probably come to that later. But where do we get iron from? Where do we get the heavy metals from? Any idea? Vipi tunapata hizo? Mainly tumesema ni gas, just light gases of hydrogen and of helium, or maybe some oxygen. Lakini tunapata wapi the rest of the elements, the heavy ones? Okay, the answer is during a supernova or an explosion of a star. That's where you get those heavy materials coming out. Kwa hivyo nebula, anakwambia, is an interstellar cloud of dust of hydrogen, helium, and ionized gases. So it is there, somewhere in the center, kutakuwa na hot area that will start pulling through via the force of gravity, itaanza kuvuta, ita merge together, kama tulivyosema, inakuwa thermonuclear fusion. Hydrogen mbili zikiungana, ndio ina create a new element called helium. Sasa hapo ndio inagather, ina pull gas, mpaka inageuka mwisho nini? So very good, excellent, thank you, thank you so much, love it. Star, a star is born. Anakwambia hapa, then, yani katika Quran, there was smoke. In the whole Quran, kuna sura inaitwa Dukhan. You know, that surah ilipokuwa revealed, let's say 1,400 years ago, unajiuliza, why have a, call it a smoke? Smoke is nebula, for your information. It's smoke, it's gas, and ni kama moshi tu. Moshi inageuka mwisho na form star. Another nice picture to look at, hii ni nini? Ni nebula. Yes, the pillars of creation, or the horses tunaita. Unaweza chukua a telescope, you can take an image like this. So what is this? Yes, it is a star. Hapo ishaanza, factory ishaanza generate new stars. Kwa hivyo a nebula is where a place new stars are made. Another Cat 8 nebula, again, hii ni nini? A star. So a star is made out of from gases. Na Crab nebula. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anaapa, anasema Allah Ta'ala, fala uqsimu bimawaqi' an-nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. So the idea of stars is might. Sisi katika mwili wetu kuna particles ambayo or elements imetoka from a star, not from earth itself. Earth itself, the core of the earth, mnajua temperature yake ni ngapi? Mwisho kule ndani inafika only 6,000 degrees katika ile core. Magma maybe 2,000-3,000. The deeper you go, the hotter it is. Tunasema hii ni dunia, earth. Alafu kuna something hapa, kuna hii. Alafu anakufanyia cross section hii. Anakwambia hii ni core, hii ni magma, hii ni hapa ni 6,000 degrees. That's it.
To make an iron, you need 20 million degrees Celsius of heat. Kwa hivyo, iron was not made here on Earth. It came from a star. So the next question is, sisi tunayo iron katika mwili wetu? Shukran. Tunayo iron. Na tunahitajia, manake inakaa kwenye hemoglobin, inaanza kusaidia kutransfer oxygen. Kwa hivyo ina carry oxygen. Kwa hivyo if you have an iron deficiency, you need to take iron supplements. Na iron inaanza kutoka kwenye star. So stars, you know, they're beautiful, they're amazing. But whenever there is an opportunity, tazameni juu. Alionileta hapa, mheshimiwa anasema, we came here to inspire the beauty of the universe, the knowledge of the universe, the might of these beautiful stars to look at. Kwa hivyo tizameni, jaribu kujua hii ni constellation gani, hii inatoka saa ngapi, hii and so on. This is a life cycle of a star. Kwa hivyo hii ni nebula, and then it becomes an average star like our own star, and a red giant. Indeed, our sun will expand, mwisho itafika mpaka ardhi hapa. Inakuwa red giant. But hatutakuwa around, I don't think, because but like 3 billion years ago. Nafikiri none of us will live that long. But if it is a massive star, and by the way, if a star is blue, mkiona nje kule, any blue star kama Rigel, kama zote ni young. If it is red, ishaanza kuzeka. Like me. So ingekuwa main star, ingekuwa red. Wazee. So this is the life cycle of a star. Yeah? So you have an idea and how it will either end up like a supernova, alafu inakuwa inageuka kwa a black hole, or it can be a neutron star. A neutron star, mtashangaa sana. It's so heavy, mass yake, imekuwa so much compacted. Ukichukua kijiko moja ya neutron star ukaileta hapa ulimwengu, in a way 2 billion kilograms. Heavy. Super heavy. Black holes are everywhere. Sio tu kwenye supermassive black hole ambao tunao katika center of the universe, katika Andromeda ipo black hole. Also, there are smaller black holes within our Milky Way galaxy. Sio hiyo tu. Zina hold together. Wao role yao ni putting things together. Manake gravity ya black hole is massive. Na ikiwa kuna any star inakuwa close to black hole, what happened? Inatokea nini? Anamezwa, anaambiwa njoo, pap, anapotea kabisa. Nashapotea star ngapi? Na ukishaingia kwenye black hole hurudi. Unaenda wapi? Allahu a'lam. Kwa hivyo hii ni Earth, just to show you an example kwamba Earth, that's a good number. So ni kubwa sana jua letu, and it consists of 99.998 mass of the total solar system. Kwa hivyo, the sun is our mother in terms of being the source of gravity, the source of energy, the source of vitamin D for us. Hata mvua tunapata, without the sun there will be no water cycle. Without mvua, without the sun there will be no trees growing. Without mvua there will be no heat, no solar system, no energy, no life. Kwa hivyo, we need to understand the sun. What is the sun? Of course, mimi na a full presentation about the sun. And it's like 2 hours. Now, of course, humalizi. I mean, there is so much to talk about the sun and it will never end. The core temperature here is 20 million degrees Celsius. And I will repeat the number. 20 million degrees Celsius. The core of the sun is hot massively. Kwa hivyo, wewe tukiingia jikoni, ile oven yetu maximum ni ngapi? Hata kiwa 500, 20 million hapa. Na 200 jaribu kutia mkono. 20 million. Is that the hottest? No. Kuna 20 billion. Kuna 50 billion. Kuna 100 billion temperature. Mwenyezi Mungu atuepushe sote na adhabu nari jahannam. Alisema Mwenyezi Mungu ile ni ashaddu harara, inakuwa hotter than what you know. So this is now a size comparison. Yani sun iko hapa like a small dot, and then you have Antares, which can fit 334 million Earths.
suns. Antares, qalb al-aqrab, iko katika Scorpius constellation. Unaiona usiku nicely. Scorpio na Betelgeuse iko katika Orion Nebula, Orion constellation. Unaiona usiku towards the western horizon. Dark energy, dark matter, it's a huge subject, but it's related to physics. It's related to, maybe I'll touch just the dark energy. What is dark energy? Ni kwamba it's related to the expansion of the universe. When we realize kwamba everything is just spreading apart, kuna energy in a pool, things apart, that is the dark energy. That is to make it simple, not to overcomplicate it. What is dark matter? Dark matter, ni matter is everywhere in the universe. It consists, all matter, it consists around 25% of non-matter. So everything else that is here, that is me, that is you, the wall, tunaweza kusema hapa kuna nini? Hapa kuna gypsum, kuna sand, kuna hii, unaweza kumeasure, because you see it, you touch it, you feel it. These are matters that you know, the elements that you know, the atoms. Unasikia? Now, dark matter huyoni, wala huhisi. So the best example mimi natoa katika dark matter ni kwamba sote hapa tuseme tukiwa weighed, anakuja huyu 60 kilograms, huyu anakuwa 80, huyu anakuwa 50, wengine mashaallah wanaweza kuwa 90. Now anakuja moja kiweko kwenye scale ana weigh 1000 kilograms. What is going? Yeye size yetu kama sisi tu, mbona kwenye scale anakuwa 1000? Kwa hivyo unasema ana dark matter, ana matter that we don't know, lakini anao yeye anamfanya mzito. That is how complex dark matter is. We can measure it, we know it's there, lakini hatuwezi kuiona, hatuwezi kuinusa, kuitizama. Kwa hivyo wale ambao wanamkataa Mwenyezi Mungu wasema hatumone, nenda kaitafute dark matter, nenda kaitafute gravity. Unaiona gravity? Unaweza kuitizama, unaweza piga picha ya gravity. Sasa unamkataa Mungu na gravity, mbona unasema huyoni but unaamini? Anakuambia I can see the force of gravity. Naweza kucalculate. Nani alisema ni 9 point ngapi square, and I can give you even the numbers. But I don't see it. But I can see its reaction. I can see its effect. Unaweza kuiona. Kwa hivyo sisi tunaona muujiza. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 255777858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.
Al-Fatah TV Online, dira ya umma. Dunia tumerithi kwa walotutangulia, na ina nyingi hadithi vyema tukisimuliwa. Jumamosi wakati saa 5 ikiingia, ni kipindi cha nyakati, asubuhi hukujia. Hapo tajifunza mengi kwa wana historia, ya kale na ya msingi, siache kuangalia. Al-Fatah. Licha ya utandawazi na mengi mabadiliko, ila kitu chenye hadhi ni utamaduni wako. Unojivalia chakula na lugha yako, ni ishara kutambua ni ipi jamii yako. Saa moja ikiingia, Jumatatu ifikapo, usikufuatilia kipindi chaletwa kwako. Ni utamaduni wetu. Al-Fatah TV. Al-Fatah ni dira sahihi ya maendeleo, tuangalie nina wanasihi kwa mafanikio. Kuja kwa utandawazi iwe dira yetu, na ilete maslahi hasa kwa taifa letu. Mazingira na mavazi, lugha na lahaja zetu, vyakula na mavazi na utamaduni wetu. Hongera Al-Fatah kuwepo nchini kwetu, hakika tumefurahi. Kwa kweli tunakusihi, dumisha upendo kwetu, kwa kuwa Al-Fatah. Tazama Al-Fatah, mengi utayapata na utaburudika. Iyo ni Jumapili 11, jamani ni raha za tungo zetu. Washairi mbalimbali vizuri wanapohani muziki na nyoyo zetu. Kipindi mwanana kinachotujia, tafurahi sana kikishuhudia. Kwa kila aina ujumbe hutoa, kutufunza umma na kutukosoa. Al-Fatah, Al-Fatah, Al-Fatah. Watoto tuna bahati kwa hichi kipindi chetu, kwa kweli Al-Fatah ndio mkombozi wetu. Jumamosi saa 8, watoto tuunganeni, tusikilize tusome nchi zote duniani. Al-Fatah ni ngome, tena tunaithamini. Ni wajibu tujivune tu kwenye vyombo makini. Watoto tuna bahati kwa hichi kipindi chetu, kwa kweli Al-Fatah ndio mkombozi wetu. Watoto fursa zetu hatuwezi zichezea, kwa kuwa malengo yetu elimu kujipatia. Kwa hili wazazi wetu wote hutuhimizia, ili ni wajibu kwetu hatuwezi lichezea. Watoto tuna bahati kwa hichi kipindi chetu, kwa kweli Al-Fatah ndio
mkombozi wetu. Al-Fatahi ni chombo kinachotupigania watoto tusende kombo, kitimize yakinia, na sasa yafanya mambo dunia yashuhudia. Utazameni urembo, watoto tufurahia, watoto tuna bahati kwa hiki kipindi chetu. Kwa kweli Al-Fatahi ndio mkombozi wetu. Gamma ray burst na inaitwa GRB. Hii inatokea sana during a supernova. Hii ni explosion. Again, I think somebody asked how about if you explode hii ina generate enough energy just in few seconds that will require our sun for about 10 billion years to generate. Kwa hivyo, when you are looking for fast things, explosions, a lot of energy is out there in space. Sasa jua letu ikitoa energy yake in few seconds, na hatuna hii atmosphere ambayo inatuprotect, ikija all of it, sisi tunakuwa makaa just in seconds. Jua letu haina mchezo, lakini Mwenyezi Mungu amejaalia hii ardhi inakuwa protected by a number of layers. Atmosphere, lithosphere. Hizi zina protect even against asteroids. Zikija those rocks, ikija upande wa ardhi, kipiga hivi na pasuka. Just by hitting gas, inakuwa pieces. Alafu wanakuja kuona small, wanasema hii ni shooting star. Hakuna star, hamna lolote. Hii ni just a rock imekuja ikawa broken into small pieces. That's not a shooting star. Those are not stars. Star ikija, we are in trouble. Okay, kwa hivyo, the reason I'm showing this kuwaonesha kwamba hii universe, it has so much wonders. Kwa hivyo, it has so much to learn from, to pick up. Neutron star tumeitaja. Sasa hapa ndio tunataka sisi tukienda usiku tutizame. Hii ni Betelgeuse, hii ni zote zina hapa al-mantaq, al-alam, wal-mantaqa, na hii ni Rigel. Na hapa something interesting. Kuna mtu yote ameona hii usiku? Jana tumeiona. Kwa hivyo leo usiku mkienda nyinyi, wherever unakaa, either unakaa East Coast, ukienda hebu tizama, ikiwa kuna cloud, utaiona so clearly. 3 stars, hii ni constellation, is always there, at least during most of the winter and part of summer. Hii si cluster, hii ni constellation. Hii ni difference between a cluster and constellation. Na cluster pia kuna globular cluster, na kuna open cluster. Cluster is kama Thuraya tutaita cluster, Pleiades. Pleiades mnajua kwa wapi? Sijui kwa Kiswahili. Hii ni 7 sisters wanaita. Wako pamoja siku zote mbele ya huyu. Huyu anakuwa hapa, alafu hawa Thuraya au Pleiades anakuwa hapa. Ni 7 sisters. Wako pamoja, usiku naiona nicely. Of course nyuma yao anakuwa Cyrus au Shahr al-Yamani. Cluster is nyingi. Since it's open, hii ni constellation. Kwa hivyo ni kama question mark and appear towards the north. Upande wa more or less to the ocean, depending where you live. Maana hapa kuna East Coast, kuna West Coast, kuna North. Yile ni the Big Dipper. Au anaita pia Ursa Major in scientifically. Ursa Major, الدب الأكبر, the big bear, the deep, wanaita so many names. Wazungu Ingereza wanaita the plow. Wameona kama mtu mkulima. Oman wanaita banat nash. Banat, na juzi tuliweka, ulikuwa kuposea Ibrahim, imeandikwa banat nash. Wazungu wanaita banat nash. Binat nash. The same wording is being used now in the West. Mwanze kutizame juu. Inshallah. Na ukiona bwana haifahamiki, una download so many applications free of charge. Ukika hivi atakwambia hii ni Orion, hii ni Sirius, hii ni Canopus, hii ni Northern Star. Kwa hivyo we always learn something new. I never knew kwamba hapa kwenu Northern Star hamuione kabisa, imejificha. Kwa hivyo tunawakaribisha juu kule muje muitizame.
alafu tunarudisha hapa, unakwenda huko Oman wala England kutizama Northern Star. Unanunua ticket, unanunua hoteli, kumbe ni hii. Okay, basi nzuri, lakini imefanana na stars zingine. Lakini very important, sisi tunaitumia ku calibrate, ku know direction, kutazama telescope yetu. Tunaanza na hata ukinunua telescope, maana kwamba point at Northern Star, kumbe hawana habari hapa haipo. Scientifically speaking, base hizi telescope tuliotizama, tumezama zote hizi solar system yetu, Pluto, Venus, hakuna chochote, zote ni either desert au barafu. Kila ukienda towards the sun inakuwa joto, too hot. Kila ukienda away from the sun, after Mars and so on, inakuwa baridi. Temperatures zina drop up to minus 1000. Ukienda kwenye Mercury, temperature is so hot, ni plus 500 degrees Celsius. Kwa hivyo hakuna life. In our solar system, hakuna life. Kuna life outside our solar system, kule kwenye maana zile stars zingine almost zote zinazo planets. Almost many stars wana either small or big. Kuna planets na wanazita exoplanets ikiwa zimefanana na ardhi. Outside our galaxy kuna many stars. Tumesema 2 trillion galaxies. Qur'ani imemensha, Mwenyezi Mungu amesema yakhluqu Allah ma ta'lamun wa ma la ta'lamun. Ukoni jini unaona wewe? Waone wapo. Mwenyezi Mungu ameumba jini, wanaishi wapi hatujui. Wao wanatuona, si hatuwaone. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amecreate so many things that we know and that what we don't know. But we should focus, for the sake of our survival, tutizame what we know, what we see. Wao wengine ikiwa wapo, wala tunatumia salamu nyingi sana. Na tunawapenda. Last week, wamekuta one of the planets outside our solar system, kuna microorganisms lives. You almost confirmed. Micro, kama amoeba vile. Unakumbuka amoeba, the word? One single cell, something like that. Manake Europa pia katika Jupiter moon, ile pia ina ice. Wamesema kwamba kuna liquid in there. There could be, not fish, but small organisms. It is good to know what is out there. Manake sisi siku zote tumeumbwa we are curious. Mtoto akizaliwa akishafika miaka 2 3, nini iko wapi, huyu nini, mbona hii hivi, mbona. That's how we are. Unless tunauliza, unless tuko curious, hatuendi mbali. Kwa hivyo hii tumesema ni the Big Dipper, is like a question mark. Kwa hivyo hizi zote pia inaitwa Al-Qaeda, Dubbe and so on. Hii kuna mtu ameiona? Ina kama shape ya W, also in the northern night sky. Inageuka alafu inakuwa kama M. Kwa hivyo inaitwa Cassiopeia. Cassiopeia Warabu wanaita Dhat al-Kursi. Wazungu wanaita the Queen. Amekaa kwenye kiti chake the Queen. Na hapo of course kuna beautiful nebula here. Unaweza kutumia telescope yako. The solar system. Kwa hivyo yani it's always mzuri kujua kuanzia mwanzo habari hii, sisi tunavyoishi tuko wapi na majirani zetu ni nani, na kama nilivyokuambia Ali 2 number 2, hakuna maisha hapa, hakuna mtu anaishi hapa, labda wapo but we don't know about them, hatuna habari nao. Alafu kama kuna unaweza kujiuliza kwa Juju wa Majuju wako wapi? Si wapo, si tumembia wapo? Hatujui wako wapi. Hatujui. Labda wanaweza kuwa hapa, we don't know where they are. Lakini watakuja. Watakuja yawm Juju wa Majuju. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kaumba mengi. Kaumba so much, ambao wale wanaokuwa katika nuclear physics wanapenda atom. Tukizungumzia atom yenyewe ni mambo ajabu mno sana. Atom hii is so sophisticated. It is more sophisticated than the factory of Boeing 107. Atom hii ambayo ina neutron, ina electron, na kuna negatively charged,
that what is happening there is mind-boggling. Kuna moja, one of the forces katika atom, kuna force ngapi? Ambao kuna mtu amependa kufanya research habari ya atom, ku understand the atom. Is atom the smallest au kuna smaller than atom? Swali hii. Atom ndio mwisho au kuna ndogo zaidi ya atom? Zipo. Very good. Zipo nyingi sana, inaishia mpaka Planck. Kuna presentation mimi nayo talks about kuanzia atom ukienda, si tunashangaa hizi kubwa kubwa, basi ukienda ndogo, even more surprising, shocking to be honest. Na zinafanya kazi, zina kazi muhimu sana, huzioni wewe. Okay, kwa hivyo jua letu tulisema kwamba ni 99.8%. Kwa hivyo the rest of our solar system is just almost less than 1% mass yake. Almost, yani huwezi kucount kwamba zina exist. Kwa hivyo everything you put together, hizi zote ukizi add up, it makes less than 1%. Hapa between Jupiter and Mars kuna belt moja, ina so many rocks, trillions and trillions, some of them ni ndogo, zingine ni kubwa sana sana, massive, as big as Mount Kilimanjaro. Kwa hivyo tunaita nini hii belt? Na ina orbit vile vile katika around the sun, na some of the rocks kutoka kule zingine nakuja towards earth. Na hiyo ndio Ustadh Ibrahim, that's the research program that the student ambao walikuwa involved now kwa maana monitoring these rocks. Kuna belt ina many rocks, and ikitoka pale katika belt, okay, inaitwa Kuiper's belt, read about it, Google au ChatGPT atakwambia hapa kuna Kuiper's belt, hapa kuna Oort cloud. Kwa hivyo siku zote sisi tunajua solar system ni kwamba sun and 8 or 9 planets. No, there is a lot of stuff other than the planets that we know. Now, kwa nini nimetaja Kuiper's belt? Kuiper'(S) belt. Ni kwamba hii, since it has so many rocks wandering around, sometimes inatoka. Now, there is one planet that is Mwenyezi Mungu ameyumba, kazi yake ni kwamba every time one of those rocks start wandering and come towards earth, anaambia no, dongo, wale jamaa haupendi hizo rocks kuwapiga, njoo kwangu. Kwa hivyo yeye anawavuta. Ni nani huyo? Jupiter. Thank you. Nani amesema Jupiter? Well done. Huyo ndo vacuum cleaner wetu. Kila ikipotea sema no bana, utakia nini? Njoo hapa. Kwa hivyo in 1994, fanyeni kwenye Google research, Schumacher's, wanaitwa Schumacher, SC ni Mjerumani, SCH Schumacher, tizama, do some research about it. In 1994, Schumacher wali observe kwamba 23 huge rocks zimeanza kama treni zinakuja, alafu ikachange direction. Jupiter akamwambia no, njoni hapa. Schumacher, tizama, unaweza kuiona live on YouTube, as they change direction zikaanza kuelekea upande Jupiter. Wallahi imepigwa live na telescopes, and we saw it. Zikaanza kupiga Jupiter, bam, unaiona imekuwa recorded live. That's why the beauty of astronomy, you see things with your own eyes, you record it. Kwa hivyo tulikuwa tunangoja 1 2 3, ngoja bado 2 3, watch it. Schumacher 1994, hizo rocks zimekwenda, ikapiga huyu, akachukua all the heat so that earth is kept safe. Okay, the sun, of course, as I said, sun ni kwamba inatupa a lot of benefits. The sun, without it, there's no life here on earth. The moon also, tunaweza zungumzia in a lot of detail, the phases of the moon. Moon ina faida yote, ikipotea kuna problem. So what happens ikiwa hakuna moon? Hii tide, mnaona hii low tide, high tide, inakwenda by the way twice cycle, low tide na high tide ni twice. So ina happen 1 2 3 4. Kwa hivyo utaona 2 low tides and 2 high tides in 24 hours.
Now ikiwa hakuna moon, uone tide hii, the whole ocean itakuja lifting up to 100 or 200 meters, inakwenda Zanzibar, inaimaliza, inaingia Dar es Salaam, inawamaliza, inawezafika mpaka Mwanza, ikarudi, inakuwa chaos. Kwa hivyo hii equilibrium, hii harmony, hii balance inakuwa by the moon, also by the sun, not only the wote wawili wana role. Moon anaibalance, huyu anaibalance. Read about it, it's amazing how the tides are being by the gravity of the moon and the sun. It's a beautiful thing that's happening. Yeah, unaweza ku research about tides relative to the moon and the sun. Ikiwa hakuna moon, basi bahari unaiona inakuja, sio tsunami. Tsunami labda mita ngapi? 10, I think 10, maybe 12. But this one will go 100 meters. Subhanal Khaliq. Wherever nothing has been created, so about tuione full moon, oh nice, beautiful. No, it has a job. Okay, Mercury. Mercury ni ndogo sana. Tulizungumza in the beginning kwamba Isaac Newton alipokuja na hii law. By the way, kuna mtu aliniuliza habari geocentric. Forget about that for a while. We don't want to get people to lose anyone. Let's talk about Isaac Newton and Albert Einstein. Leo Albert Einstein is the man. Kila kitu, genius, oh like Einstein. Oh bana kama Einstein. I will tell you something. Na nyinyi mwenyewe mnaweza kufanya research. Taban sisi tuna ulama wetu ambao tunazungumza, lakini Einstein amepewa overcredited. Super andika, okay, his role of relativity, thank you so much. Ametuambia space and time kwamba hii ni mass na cover, thank you so much. A few papers ameandika, but kuna wengine kama Newton ameandika Principia Mathematica, ameandika vitabu mpaka leo tunatumia katika universities, mpaka leo inafuatiliwa. Ukitizama laws, hakuna laws of Einstein, kuna laws of Newton. Kuna mtu yote anajua about Newton's law of motion? Have you heard about it? Thank you. Kwa hivyo wale ambao wamecontribute na wameandika vitabu tumeweka katika library, wanaambiwa leo ni Einstein, which is good. Kwa hivyo kuna watu, they did a lot of groundwork. Okay, Venus inaapia wapi na sangapi, na tunaiona hatuioni kwa macho. Kwa hivyo ni morning star ina phases kama hii ya moon. Beautiful answer, beautiful answer. Na siku hizi tunaiona from the east. Ukienda kuswali alfajiri, ladies itabidi mungoje mpaka alfajiri karibu na, yes, thank you. Ukiona watu wengine wafikiri ni ndege, mbona inawaka sana hii? Ile ndio Venus. Just a month ago it was an evening star. Kwa hivyo ina shift between morning and evening. Now you cannot miss it. Whether you want, luckily sio kama Polaris. Polaris imepotea, Venus mnayo. Kwa hivyo look at Venus. Polaris I don't know kwa nini imepotea. Anyway, Venus ni planet which is after Mercury, na ina so much light that if it is very dark and I'm somewhere, for example, niko katika Ngorongoro crater, hana mataa, nikisimama hakuna moon, Venus iko pale inafanya shadow. Inafanya shadow. Venus especially when the phase is on the full, basi inaweza kuwaka kama hii. Wallahi. Number 1 ni jua, number 2 ni mwezi, number 3 ni Venus. Magnitude yake hatutaki kwenda into detail numbers, but it has the highest magnitude. Okay, in stars, which is the highest shining star? Of course, Venus ina shine, Jupiter tumeiona jana ina shine, ukiona. So which is the star you think ina shine sana? Number 1 ni Cyrus, followed by Canopus. Cyrus imetajwa kwenye Quran, wa huwa rabbu sha'ra. Zamani jahiliya walikuwa wanaabudu Cyrus, walifikiri hii ni another god, wal billah. Cyrus, sisi tunaitumia to calibrate our telescope, to fix it so that it does the rest of the work. Venus is about the same size as Earth. Yeah? Almost same size. Mass ni ndogo kumbukeni. Venus is same size, but it's very, very hot. Temperature yake kama mnavyoona, more than 400 degrees.
is extremely hot. Now Venus is, kwa nini ina shine even more? Because there is a lot of sulfur, a lot of gas that is making a cloud. Kwa hivyo wanaita kibriti kwa Kiarabu. So basically kuna H2S even in a smell so terrible katika Venus. Pressure is really high on Venus. It's 12 times high, more than ours. So if you go unakuwa crushed katika Venus. Alafu sasa wakaita wazungu the evil twin of Earth. Earth is peaceful, that has oxygen to an ocean. This one is really, and you have to do probes. We don't send probes. Wherever they go, in a pasuka, in a fail. You better go to Mars. It's more friendly. Keep away from Venus. Keep away from Venus. It's a joke, by the way. We can go on a beautiful, stronger, so hii ni Mars. By the way, mkitizama Mars is like an ice cap. Kama kwetu North Pole, there is some frozen ice there. Okay, Jupiter is what we saw, na ni giant. It's 63 times bigger than Earth. It's massive, it's big. And it's beautiful to look at using your telescope or even your naked eye. Kuna number of spacecraft imekwenda kule, na 4 moons za Galileo. Of course, it's gaseous. Na siku zote tunasema hizi planets za gases, mainly hydrogen and helium. Saturn siku hizi haionekani. You have to wake up. Tulikuwa kila siku tunataka amka alfajiri, lakini it's cloudy. So Saturn unaiona asubuhi, very early in the morning. Around 4 or 5, you wake up, you can see Saturn. If you have a telescope, utaiona na ringi zake. Inapendeza sana. Na Saturn na mission zake vile ni nyingi. Taban Saturn is of course around 116 kilometers. Huge, massive planet, sio ndogo. Ina 7 rings. 7 rings ilichukuliwa na nafikiri Curiosity, if I'm not mistaken, waka notice kwamba kuna space. Kwa hivyo kuna nini hapa inafanya ring? Ni material gani hii? Okay, hizi ni mawe actually. Zote ni mawe, huge mawe, zingine ndogo, zingine kubwa. Hundreds of billions of rocks. Kwa hivyo, kwa nini tunaona? Because ina reflect ya sun and we see it as light. Hii Uranus na Neptune sisi hatuitazami sana, haina rings, haina ice cap, ni just a blue frozen things too far away. Kwa hivyo nothing much to be seen, almost featureless. Hakuna kitu kutizama sana. Kwa hivyo yes, retrogression is there. It is possible. It is scientific. Tunaiona Venus in retrograde, inakwenda the other way. Ukiwa Venus jua inatoka west. Kwa hivyo it is possible. It is very much possible. Now all it does is just kumbuka, if you go deep, maybe this is a deep subject, but what happened, it is related to the core kule kwenye magnetic field. Inact kama balance. Now we start noticing already imeshaanza kwenda the other way around. But of course walipo monitor anasema hii it happens every 70 years, inarudi tena kama ile core ndani, ile iron core. Ina rotate differently from time to time. You can research about it. The iron core, it retrogrades, it turns the other way around. You have to look is the numbers here. So in kilometers, 12,500, Venus, Earth, 13,000, right? Hii ni radius wala circumference? Yeah. No? Is it radius 13,000? Diameter, excellent. 50,000 Neptune. Just remember msipoteze, tizama ina grow vipi. Huyu ni Saturn tulimtizama sasa hivi. Jupiter, 150,000 kilometers of diameter. He the sun.
Cyrus A. I like Cyrus. Iko katika constellation Orion. Wengine wanasema Cyrus the virus. Pollux huyo ni twin. Arcturus tunaita sisi الشعر الشامي unaiona usiku. الدبران unaiona usiku, inafuata Orion. Tizameni size pia hapa. Rigel again Orion. Pistol star, tizama size yake. Antares katika Scorpius constellation, قلب عقرب wanaitwa Arabu. Betelgeuse Orion. Orion famous, kwa hivyo tafuteni usiku. Ina 3 stars. Alafu moja huku moja huku. Naam? Iko belt, yes. Wanaita Orion's belt. Amana wanaita khanjar luqman, wameita like a dagger, lakini inatumika ni Orion's belt. Sasa hii tizameni namba, how far it has gone. Sasa light year, each light year is 13 trillion kilometers. 13 trillion kilometers. The speed of light is 300,000 kilometers per second. So that is, una calculate mwaka mzima,